Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the first podcast of the Bottom Line Equation, an initiative by Al-Tijaarat al-Raabehah to celebrate the 10 years of prosperity of Al-Da'il Sayyidina Ali Qadar Mufaddal Saifuddin Tawallallahu Umar Sharif. I am your host Ammar Kachwala, and in today's podcast, we are covering the story of Mullah Huzaifa bhai Biviji. In today's episode, we will explore the motivation behind Huzaifa bhai's decision to leave his well-paying, stable job and pursue his business, and how he continues to stay sharp and on top of his game with the changing times and market trends. We hope you enjoy this podcast and don't forget to watch till the end. Huzaifa, welcome to the Bottom Line Equation podcast series. Thank you. Thank you so much for spending your time with us and agreeing upon to share your valuable insights audience के साथ. The pleasure is all ours. Uzair bhai, I want to start from something which was probably the defining moments of how it all started. So मैंने कही that from the interaction जे अपने pre-podcast की दो, इन्हें मैं आप ये share की दो that post your engineering आप ये career pursue की दो industry के अंदर, and you were working with some of the well-renowned names in the industry. Of course, with that comes job security. Of course, in a साथे आवे छे well-paying salaries coming at the end of the month without fail. So everything was fine, everything was going good. So what motivated you to take a step that no, this is something which is not I want to continue. મને મારો પોતાનું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવું છે. I want to do something of my own, and entrepreneurship is the journey I want to embark onto. So what is that which made you take that decision? So if you allow me, I can maybe start right from almost the childhood part. Of course. Like my mom was a teacher, and in those days she was a graduate, and her classmates were Mulana, Dikri Uda, and a classmate at the Sophia's college. So my mom was a teacher in the school which I was learning. I went right from the KG to the 10th standard. My dad had a small bakra, and we used to stay in Malad. I was born in Malad in Mumbai, and in a humble family. After my schooling and during the schooling, we saw how it was. Right now, however, the Three Idiots of the movies was passion. At those times, there was no Google, no internet, no nothing. But still, we always wanted to live a little different life than what we were living. Though there were no whatever we were doing, we were JB हालत में था, अपने enjoy तो कर ही रहा था. But still, अपने को लगता लगे ना कि थोड़ा वजन बढ़ा रहे हुए. तो हम करता during my 10th standard, I flunked in my prelims. My mom was disheartened ke dikro maro मेरे school में छे माम थे, but then we really put in a lot of efforts. 10th में I passed out with distinction. In those days, passing out with distinction was huge. I was अक्खा गली में जहाँ मैं रहता था, I stood first in that whole lane. People were surprised कि रोज cricket रमी तो suddenly आके इतना आगे गए, but that was it. And then पूछ ही रहा था family के, so normally ये पर सो होता मैं arts कर सो, commerce कर सो, साइंस कर सो के इंजीनियरिंग कर सो के मेडिकल कर सो. मेडिकल वाज एम लगे कि आउट ऑफ स्कोप छे, इंजीनियरिंग भी एम लागतो तो कि आउट ऑफ स्कोप छे, क्योंकि 4400 रुपीस फीस હતી ईयरली, પણ એ બી એમ લાગે કે આ બી નહીં ભરાય. But I insisted કે I wanted to do engineering. My parents supported me. The only support they could not gather કે આપણે કેવી રીતના કરશું કે ફીસ કેવી રીતના કરશું. તો I મેં બે ટ્યુશન્સ મારા કોલેજના પહેલા અને બે ટ્યુશન્સ મારા કોલેજના પછી લેતો હતો. In those times the students that I was teaching were hardly a year or two younger to me, but still does not matter. पैसा આવી રહ્યા હતા, ફીસ ભરાઈ રહી હતી. એન્જિનિયરિંગમાં ઘણા બધા બીજા ખર્ચાઓ બી હોય છે, ડ્રોઈંગના ને બધા, તો એ બધા ખર્ચાઓ બી અમે નિકાળી રહ્યા હતા. After I finished my engineering, I joined 2-3 different companies. One was HCL Limited, which was the last company which was there. I was even working with Tata Power. I've even worked as a professor in a college teaching maths and electronics to 11th and 12th standard students. So મેં નામ એવી કરેલું છે. હવે જ્યારે HCL માં હતા તો HCL ના સાથે સાથે અમે લોકો માય ફેમિલી એટલે મારા ડેડી, મારા મોમ, મારી સિસ્ટર
એન્ડ માય ટુ બી વાઇફ અને બધા અમે ઘરે બેસીને એક નાનું છે મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવું ચાલુ કરેલું, વિચ ઇઝ વેરી કોમન નાઉ ડેઝ. તમે જોયું હશે કે જે હોટલમાં જશો તો કી ટેગ સિસ્ટમ હોય છે. તો દેટ વોઝ મેન્યુફેક્ચર્ડ બાય અસ, એટલે ઇન ધ સેન્સ ધ ફેબ્રિકેશન, બોક્સ આ તે રિલેઝ અને એવરીથિંગ, ધ પીસીબી ડિઝાઇનિંગ બધું અમે લોકો એ ટાઈમમાં કરેલું. I don't recollect now કે why we did not continue it, but ઘણી વાર જયારે તમે બી પૂછો છો કે કેવી રીતના સડનલી જોબમાંથી આમાં આવ્યા, તો મને એક નાની સી જોક યાદ આવે છે કે સ્વિમિંગ પુલ પાસે એક માણસ ઉભેલો હોય છે અને સડનલી ઓન ધ અધર સાઈડ બોલો પૂછે, બીજા એને કહે છે વોટ અ બ્રેવ ડીડ, તું સ્વિમિંગ કરીને અહીં આવી ગયો તો કે વો સબ છોડો, પહેલે એ બધા ધક્કા કિસને મારા. તો એ ધક્કા કોઈ મારું યાદ નથી આવતું, બટ સ્ટીલ ઇનસાઇડ HCL yes was a very fantastic job. એન્ટરપ્રેન્યોર્સ ને એ લોકો ટ્રેન કરે છે એકચ્યુઅલી, કેમ કે ટ્રેન એટલે ઇનડાયરેક્ટલી ટ્રેન કરે છે. દે મેક યુ એઝ એન એન્ટરપ્રેન્યોર બીકોઝ યુ આર વર્કિંગ, તમારે ફૂલ ફ્રીડમ આપેલી અમારે બધાને. એન્ડ અમે એક HCL ની અંદર એક NIG કરીને એક ગ્રુપ હતી, એના અંદર મેં હતો. તો રાઇટ ફ્રોમ રિલીઝિંગ ધ મટીરિયલ ફ્રોમ ધ એરપોર્ટ ટુ ધ ઇન્સ્ટોલેશન, કલેક્શન, એવરીથિંગ વોઝ હેન્ડલ્ડ બાય મી. Though I was very young, બીજા મારા કલીગ્સ કહેતા હતા भी कि क्या इतना कम पगार में ज्यादा काम कर रहा है, તને જબરદસ્તી આ લોકોએ બેવકૂફ બનાવ્યો છે, તને આમાં આ ગ્રુપમાં ઢકલી નાખેલું છે, કેમ કે બીજું કોઈ જવાને તૈયાર નહોતું. પણ લાઈક ધ ડેફ ફ્રોગ આઈ ડીડ નોટ લિસન. સંભળાતું જ નહોતું, મને લાગ્યું કે મજા આવી રહી છે ને તો કામ નહીં કરે આપણે. ઓલમોસ્ટ 4.5 વર્ષ આઈ વર્ક વિથ HCL. પછી આપણે પોતે જ શરૂ કર્યું, અને અમે જ્યારે શરૂ કર્યું તો અમે 4 પાર્ટનર્સ હતા. 4 પાર્ટનર્સ, બીજા 3 આપણા નોન મુમિનિયન હતા. I was there, 4 of us. One in the first year only he left. The second one after 10 years, after some 7 years he left. The other 2 of us we continued, and 2012 માં then we both amicably agreed કે આપણે અલગ થવું જોઈએ, and અલગ થાય. That was one of a huge risk apart from the first risk that I had taken. The first risk was when we left a comfortable, good paying job, જેની સેલરી હાર્ડલી નીકાળવી પડતી હતી, કેમ કે એના પર્ક્સ અને ઇન્સેન્ટિવ્સ એટલા બધા આવતા હતા અમારે HCLમાં ઇન ધોઝ ડેઝ કે વી વર ડુઇંગ ગુડ સેવિંગ. પણ તો બી વી સો દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ રિસ્ક. સેકન્ડ રિસ્ક આઈ થિંક વોઝ વેન એમ ડિસાઇડ કરું કે હવે એમિકેબલી અલગ થવું જોઈએ. જસ્ટ બીકોઝ એટલે જો એ નોન મુમિનિયન હતા, બટ અમે કોઈ બી એમાં ઇન્ટરેસ્ટમાં નહોતા, કે કોઈ ઓવરડ્રાફ્ટ કે કેશ ક્રેડિટ્સ કે ઇન્સ્યોરન્સીસ કોઈ બી ચીજમાં બી નહોતા. બટ સ્ટીલ વી ટુક અ ડિસિઝન કે ઠીક હે, વી શુડ બી અલોન. એન્ડ he's still asking me after 12 years કે આપણે શું કામ અલગ થયા છે. We have that kind of relation. But so this is how તમે the risk ને બધું પૂછ્યું. I think I've covered it. Okay, this is how it happened. Got it. So હવે આપણે જોઈએ છે ભાઈ, if looking back at the journey, you said that the joke which you shared, right? So if I were to say, if we were to recollect all of it and say આ એક defining moment હતો, from where I decided that no, this is it, I want to do something of my own. You shared a couple of instances, you were doing something, you the family got together building something, but if you were to still pin down on that one instance, what would that be? I think now that you tell me, I recollect when our marriage was almost like a love marriage. મુમિનિન હતા, બાંદ્રામાં પાલી હિલ પર રહેતા. અમે લોકો તહેવારે we had shifted from Malad to Goregaon. In those days, I'm talking of the early 90s, having a color television, having a car, having a telephone, having a fridge were all counted as luxuries. અને આ બધી કઈ બી ચીજ અમારા ઘરમાં નહોતી. અમારું ઘરમાં ઉપર એસ્બેસ્ટોસ શીટ હતી, અને I don't know whether it can be covered in this podcast કે હંમેશા मैं બધાને મારા ફ્રેન્ડ્સોને કહું ને कि मेरे को एक अमरीश पुरी मिला है जो अपनी बेटी को नहीं दे रहा है मुझे, અને હવે શાદી કરવાની છે, દીકરી એમ કહે છે કે નહીં કરીશ તો ઉસે બતાતે કરીશ, જે બી થશે ફ્યુચરમાં જોવાય હશે કરીને. એન્ડ દેટ વોઝ મે બી વન ઓફ ધ થિંગ્સ વિચ વોઝ ઓલવેઝ ક્લિકિંગ કે એટલીસ્ટ એટ પાર તો જઈએ જ્યાં મારા સસરામના છે, બીકોઝ he had a factory in Pardi, he had office, he had international business, he was doing good, staying at Pali Hill, and in the best in those times in good luxuries. તો આપણે હંમેશા લાગતું હતું કે એટલીસ્ટ એટ પાર તો જવાય, કે વાઇફને લઈ આવ્યા છે અહીંયા તો એને એમ ના લાગવું જોઈએ કે નીચે આવી ગયા છે, એટલીસ્ટ તો લાગે કે જે પહેલા રહેતા હતા એમ જ રહે છે. અને now I'm happy to maybe glad maybe she would say કે જે પહેલા રહેતી તેના કરતાં ઘણું વધારે ફાઇન બેટર છે, કેમ કે મોલાની દુઆથી બિઝનેસમાં આવો પછી એટલે this is something which I realize now કે જ્યારે તમે જોબમાં હો છો ત્યારે તમે બંધાયેલા હો છો, અને શાયદ તમારી થિંકિંગ બી બંધાયેલી હોય છે, અને તમે
કઈ બી વેપાર કરો, ભલે નાનું હોય મોટું હોય, જેમ અમે બી એકદમ નાનું જ છે, એમ આપણે તો એકદમ મોટું કહેવાય બી ના, પણ બટ યુ આર ફ્રી. આજે એમ લાગુ કે આજે મોલા મરોલમાં પધારે છે, નમાઝ પઢવાની છે, તો ઠીક છે, નમાઝ પઢીને પછી અમે સ્ટાર્ટ કરશું અમારું કામ. નોબડી ટુ સ્ટોપ યુ. અશરા મેં લાસ્ટ ઓલમોસ્ટ 22 વર્ષ મોલા સાથે કરેલા છે. ઈચ એન્ડ એવરી યર 22 years ઓલ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ જ્યાં બી મોલા પધારા છે. ઘણી બધી સફરો મોલા સાથે અમે કરી છે, મિસરની કોણ સફર, બીજી ઘણી બધી સફર મોલા સાથે અમારે નસીબ થયું છે, which was not even thought of when we were doing it. એટલે મેં સોચતા જ નહોતા કે સર્કલ બી એવું નહોતું, અને આપણે તેમ લાગે કે આઉટ ઓફ સ્કોપ છે. આપણે તો પાસપોર્ટના પર ટપ્પો મરાવવાનું બી સોચતા નહોતા કે પાસપોર્ટ બી હોય ને એના પર ટપ્પો બી લાગી શકે. એટલે ઇટ વોઝ અ વેરી ડિફરન્ટ થિંગ, અને આઈ થિંક ઇટ ઓપન્ડ અપ. બુરહાનુદ્દીન મોલા અને અલીકદમ મોલાનો એહસાન કે हमारा જેવી મૈયતને એમ જિંદા કરા કે યાંથી यहाँ ले आया. જ્યારે સેકન્ડ રિસ્ક લીધેલું તો મેં હંમેશા કહું છું કે સેકન્ડ રિસ્ક લીધા પછી બંને મોલાની જાફત મને નસીબ થઈ. 2012માં બુરહાનુદ્દીન મોલાની અને ઇમિડિયેટલી નેક્સ્ટ યર પછી અલીકદમ મોલાની જાફત. એવી વર થિંગ્સ વિચ વર યુ કેનોટ ઇવન થિંક ઓફ. એટલે આમ એમ જ લાગે કે સોચાય બી ના, એમ પણ નસીબ થઈ ગયું એમ, જેવી મોલાનું એહસાન કે અમારે આપવું એમ. So these are some things which are not tangible, not monetary, not countable. પણ આપણે જે મોલા કહે છે કે બરકત એટલે ખાલી આમ ઘણી નોટોનો બંડલ દેખાય એમ બરકત નહીં, તો શાયદ આવી બધી બરકતો અમારે ઘણી નસીબ થાય. Coming out of the job and going into a entrepreneurial journey. Interesting, very interesting. હવે Huzaifa, we spoke about two aspects. One is you were in a cushiony job, then you started something, so you have already taken the leap of faith of doing something that is also ticked off. Now was the next step of that, okay, now the business is started, I need to have paying customers. And je kehvai che that in a business first 100 customers, but probably in your line let's say, what was your journey કે આપણે first 10 customers આપણે કેવી રીતના acquire કીધા? જ્યારે જોબ છોડીને મેં બિઝનેસ ચાલુ કરી તો માણસે ખાલી એમ હતું કે 3 મહિનાનો ખર્ચો નીકળશે ઘરનો, અને બીજું કઈ બી there was no investment, કોઈ બી કઈ ઇન્વેસ્ટર્સ કે બધા જે હમણાં હવે હોય છે એવું બધું કઈ બી નહોતું. We just started on zero capital, and અમે એ લોકોએ એપ્રોચ કરવું એ જ ક્લાયન્ટ્સોને who I knew personally when I was working with HCL અને પહેલાના earlier જોબમાં. તો એ લોકોને ખાલી જઈને મળો કે આવી રીતે અમારું પોતાનું સ્ટાર્ટ કરવું છે, and if you would care to support me and my other colleagues be with the clients on baat karta. Most of the clients would support for two reasons: either they get a better price or they know me personally and they know કે better personalized support મળશે. So this is how our journey started. हमारा clients એવી રીતના અમારા સાથે જોડાયા, અને પછી રેફરન્સ માઉથ રેફરન્સ એક હવે એક હોટલ ક્લાયન્ટ બનો તો એની હોટલના ક્લાયન્ટ્સમાં નોર્મલી એમ હોય છે કે હોય એક હોટલ વાળો બીજા હોટલ વાળાને ખાલી કહે જ દેશે ને કે મને લગાવે તું લગા દે, તો એ ઇન્સ્ટોલ કરી નાખશે. So that is how I've got many hotel clients now also presently. Almost મહાબલેશ્વર, પંચગની, લોનાવાલા, ખંડાલા, મહાડ, ગોવા, ઘણી બધી જગ્યામાં ઘણી બધી હોટલ. So even મુંબઈમાં we have installations even now. Got it. Interesting. So Huzaifa, now we move towards the last leg of this discussion, and so far I'm sure the audience will enjoy it when they see it, and I am enjoying this conversation so far. So Huzaifa, tell me that what is that one thing or what is that one skill which you think that every entrepreneur should have within himself? One skill, I'm not sure, but health is something which I always now think should be taken care of, because that is something which we all tend to take it really lightly. Nowadays, I've started going back to the gym. I started playing season cricket ને બધું એમ લાગતું હતું કે વચમાં થોડા વર્ષો અમે એ મિસ કરી ગયા. તો I think we should enjoy what you do. Got it. આ એજમાં જઈને આપણે કહી શકીએ છીએ. I know એ ટાઈમમાં નહીં કહી શકતા હતા, પણ શાયદ હવે now we can say, but I think enjoying what you do, and જેમ છે હુસૈનભાઈ સાહેબનો વચમાં ઇસ્તીફાદામાં મેં હતા ત્યારે એમ ફરમાયું કે either you enjoy what you do or you do what you enjoy. Got it. So either of the two things કરવું જ જોઈએ. તો I think then that is it. Got it. So I think we've covered almost all of it, different aspects from culture to business. Now, but at the same time, the industry is growing at a super fast pace, right? For let's say we talk of technological development, probably what took Facebook 2 years
to acquire that number of users, ChatGPT was able to do it in a span of a week. So that's how the environment is changing. And technology, be it software, be it hardware, it all goes hand in hand. So being in such a dynamic industry, how do you yourself, आप पोते आने एज अ बिजनेस बनने આજના જમાનામાં રિલેવન્ટ રહેવા વાસ્તે આપ શું કરો છો? what is that as a personal practice આપ follow કરો છો, and at the same time SMB automation as a business practice follow કરે છે? Okay, personally, I always tend to go to all the seminars or all the new products which are being launched by any of our vendors. એ લોકો બોલાવે છે, તેમાં બે કામ થઈ જાય છે. એક તો તમે નવું પ્રોડક્ટ બી તમારે મળી જાય છે, પ્લસ તમારે નેટવર્કિંગ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. તો ધીસ ટુ થિંગ્સ હેપન ઓટોમેટિકલી. ગોઈંગ ટુ એક્ઝિબિશન્સ, વી ટ્રાય ટુ ગો ઓવર ધેર, વી ટ્રાય ટુ ગો, એમ કહે છે, કેમ કે હંમેશા પોસિબલ નથી હોતું. અને યસ, આઈ ઇવન રીડ અ લોટ, I even take trainings. અમે ઘણા બધા અમારા જે vendors, OEMs હોય છે, when they give trainings and they want either the engineers or our sales people to attend, I also attend the trainings as if I am either a sales guy or an engineer person. Because many years back when I was doing my internship, I remember हमारे power electronics ના મોટા cupboards ના અંદર મને એકવાર કીધું કે તું ઝાડુ માર. I was so young અને મને લાગ્યું કે, and I was in Gujarat, અમદાવાદમાં, તો મને લાગ્યું કે આ બધું રિલીજિયસ બાયસ ના હશે કે નામ કહી રહ્યો છે કે શું મને ડાયરેક્ટર. તો મેં ઓલમોસ્ટ વોઝ ઇન ટીયર્સ. તો ડાયરેક્ટર મને કહે તું એક વાત યાદ રાખજે, which I still remember, which I am quoting now, કે એ બધું કામ કરો જે તને બધા પાસે કરાવવું છે, તો જ તને ખબર હશે કે કામ રાઈટ કરી રહ્યો છે કે રોંગ કરી રહ્યો છે. એટલે આપણે ઘણી વાર એમ લાગતું હોય કે કામ હલકું છે, કામ કોઈ બી હલકું નથી. બધા નાના સી લઈને મોટા કામ બધા તમે કરાશે તો તમે કરાવી શકો છો. and you can point out whether he is doing it right, he is doing better job maybe, or he is not doing what you are expected to do. Correct. I think you summed it up very well. And at the very end, Huzaifa, from where I started, that it was a pleasure to host you. Really enjoyed this conversation, and I'm sure जिवारे अनु output house से the audience will do so as well. शुक्रन on behalf of Tijaarat Raabehah, आप ये podcast में आपने valuable insights, आपने valuable time spend किदू. Really enjoyed it, and we wish you all the very best. What you have achieved in the past years, may you achieve 10x, 20x, 30x more. We wish you all the best. Alhamdulillah, shukran for giving us an opportunity to voice out maybe what we have done from last so many years. Training must have, if we have missed, I think apart from the technical training, I still do entrepreneurial training every year with different speakers. Like I have done it with Arihant some years back at Thane, one full year. Then I did with Mr. Sachin Mahajan. Right now we did with Talreja. So the day you know that you know everything, that means you don't know anything. Correct. And when you learn more, then you know you don't know anything. બંને રીતે છે. તો એટલે entrepreneurial training, so even today, right now also on the first week of June, I've got another 4 days again which I'll be training. ઘણા જણને મેં કહું છું કે મેં ટ્રેનિંગમાં જાઉં તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એમાં તું ટ્રેન કરવા જઈ રહ્યો છે કે લેવા જઈ રહ્યો? મેં કહું ભાઈ મેં ટ્રેન થવા જઈ રહ્યો છે, પણ અહીં સુધી એમ લાગતું નથી કે મેં પોઝિશનમાં પહોંચી ગયો કે મેં ટ્રેન કરવા લાગી ગયો બધા. So training and education is good. We tell our employees also, because I don't remember the name, shayad you might know, some years back that entrepreneur was asked, why are you training your people? What if they leave? Correct. So a simple answer is what if I don't train them and they don't leave? So it is better that they get trained and leave. Jindagi bhar yaad to rakse ke education આવું મળેલું જ આવી હતું. Correct. અને એમ કહેવાય છે ને, the day you stop learning, the day you stop growing. So and you are a dead person. Yes. Only a dead person does not learn anymore. Of course there is a learning in every aspect of life, and we should always look out for learning from no matter who. જે આપે કીધું, અને it was very apt example that in that very menial task of sweeping, એનામાં પણ learning હતી. So learning is in every aspect. We should just have an open mind to take as much as possible. So on that note, thank you so much, Huzaifa. It was a pleasure hosting you, and then look forward to speak to you. Pleasure was all mine. અને તો મોલાનું દુઆ છે, એહસાન છે મોલાનું કે આપણે કાશીકા લઈ ગયા છે સગલા મુમિનીન as a whole, અને we are privileged to be a part of it. કે મોલાના
આના અંદર અમે સાથે છે કે મોલે આપણે સાથે રાખ્યા છે, એમ જ કહે છે કે મુની જમાત તો એ જ આપણે સાથે રહી ગયા, ઘણી મોટી વાત થઈ આપણે હાંસલ કરી. તો શુક્રન અગેન ફોર હોસ્ટિંગ મી. થેન્ક યુ શુકન.